Good morning, everyone. Welcome to the second class of Power Apps Learning Batch 2022 GVP. In today's session, we are going to learn how to create a Office 365 tenant. In fact, Office 365 E5 tenant. ఎవరికైనా నేను చెప్పేది అర్థం కాకపోతే కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటే వితౌట్ సెకండ్ థాట్ అప్పటికప్పుడే నన్ను అడగండి. నేనేమి అనుకోను. ఓకేనా? కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు బిహైండ్ అవ్వటం నాకు ఇష్టం లేదు. ఓకే, క్లియర్? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. గుడ్ 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 గుడ్. ఓకేనా? ఫైన్. So in today's session we are going to create a Office 365 tenant. What is Office 365 tenant? First, let's understand that. As discussed yesterday, Microsoft has introduced cloud technology. Excuse me. Introduced cloud technology. In cloud technology, there must be a platform to do all the operations, right? That platform, they named it as tenant. Okay. In this tenant, we will have to create a account, and that account had to be associated with some subscriptions. I repeat, this tenant requires a particular account, and that account had to be associated with some subscriptions. Depending on the subscription, the behavior of the tenant will change. ఈ టెనెంట్ మనం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఒక పర్టికులర్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ఆ అకౌంట్కి సబ్స్క్రిప్షన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రకారంగా ఆ టెనెంట్ బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అ సబ్స్క్రిప్షన్? సబ్స్క్రిప్షన్ మీన్స్ దట్ ఐ am intimating Office 365, or I'm intimating the cloud technology slash environment that, hey, you know what? I want to enable these services on my tenant. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటంటే మనం తీసుకుంటున్నటువంటి టెనెంట్ పైన ఏ సర్వీసెస్ కావాలి అనేది చెప్పటం. మనం తీసుకున్న సబ్స్క్రిప్షన్ బట్టి మనం ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నామో దానికి తగ్గట్టుగా మనకి ఆ సర్వీసెస్ ఎనేబుల్ అవుతాయి. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం ఒక మారుతి కార్ తీసుకున్నాం. నాకు గుర్తున్నంత వరకు చెప్తున్నాను, ఏ కార్లు వచ్చాయో నాకు తెలీదు. సో మారుతి 800, మారుతి స్విఫ్ట్ తీసుకోండి. మారుతి రెండు కూడా మారుతి కంపెనీస్, రైట్? సో అంటే రెండు మైక్రోసాఫ్ట్ టెనెంట్సే అనుకుంటే ఒక మారుతి 800 తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఇది ఒక కారు మోడల్ అంటే సబ్స్క్రిప్షన్ అని అనుకుందాం మనం. మారుతి 800 తీసుకుంటే వచ్చే ఫీచర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇట్లా వచ్చేసి నీకు అలాయ్ వీల్స్ ఇవాళ వస్తున్నాయేమో, ఐ డోంట్ నో. సో అలాయ్ వీల్స్ రావు మీకు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, డిస్క్ బ్రేక్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, స్టీరింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, స్టీరింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, మనకి హ్యాండ్స్ ఫ్రీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అంటే బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ ఉండొచ్చు, ఎనేబుల్ ఉండకపోవచ్చు. ఇవన్నీ మారుతి 800లో ఉండవు. నేను మాట్లాడుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు 15 years బ్యాక్, 10 years బ్యాక్. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో తెలియదు, మేబీ అవి కూడా వస్తున్నాయేమో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే. సో స్విఫ్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ వస్తాయి. సో సిమిలర్లీ మనకి ఆఫీస్ 365లో E3, E2, E5 అనే సబ్స్క్రిప్షన్స్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేశారు. చాలా సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ బిజినెస్.
In Office 365 also, there are so many type of subscriptions. Let's not worry about like what type of subscriptions are there, how many subscriptions are there, how each and every subscription. That's not our topic. So we are going to create E5. So two type of subscriptions are very well known in the industry. They are E3 and E5. మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా, బేసిక్ టాపిక్స్ నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, మీకు కూడా ఫెమిలియర్ అవుతుందని. బట్ అగైన్ మీకు అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. ఈజ్ ఎవ్రీబడి ఏబుల్ టు ఫాలో మీ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సారీ, నిన్న పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ అడిగారు, ఎవరో కూడా గుర్తులేదు ఎవరు. అది నన్ను నిన్న సార్ నేనే సార్. ఎవరు నాన్న? సార్ నేనే సార్. గోపిరాజు. ఓకే గోపి, ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నావా నాన్న ఈరోజు? ఎస్ సార్. ఓకే. సో E3 and E5 are two very known subscriptions which entire industry is subscribing onto. What is that E3 and E5? In Office 365, E3 gives 80% of all the options slash services in Office 365 tenant, whereas E5 gives you 98% of all the subscriptions. What is the 2% we are missing? The 2% is called paid subscriptions or paid services. What are they? When you are subscribing onto E5, you will get Azure by default. We will come to know when we create a tenant. The Azure will come with basic options like you can organize Active Directory and add a user and remove a user. But if you want to go one level above that, Azure can even provide a virtual environments. What is Azure first of all? Azure is also a avenue as part of Office 365 large umbrella. Okay, I repeat, Azure is also one of the avenue in Office 365 large umbrella which host the Active Directory database organizing each, all the massive storage operations. Just understand at this level for this moment, but Azure is much beyond that, much beyond that. Okay, any questions? No, sir. Okay, let us go ahead and create the tenant, and then we will see what are all the services we will see by default, and what are all the services we have to enable if we want to see that 98% to 100%. If somebody can follow me, please follow me. If you cannot follow, don't bother yourself and just focus on the screen, and you can follow the recording later. Okay, the URL I am going to create the developer subscription or E5 subscription is this. I'm just providing as part of the meeting chat. Go to developer.microsoft.com website, which will enable you to create a developer program, or which will enable you to get into developer program of Microsoft. ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు డెవలపర్ ప్రోగ్రామ్ అనే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేశాడండి. ఎవరైతే ఆఫీస్ 365 గురించి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, ద పీపుల్ హూ వాంట్ టు గెట్ అక్వైంట్ టు ఆఫీస్ 365 టెక్నాలజీస్, వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చక్కగా జాయిన్ నౌ అనే క్లిక్ చేసి వాళ్ళు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక
ఫ్రెష్ టెనెంట్ క్రియేట్ చేసుకుని దే కెన్ వర్క్ ఆన్ దాట్. ఓకే, ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ జాయిన్ నౌ. Oh my bad, I just logged into that. One second, let me close this completely. Go on to that URL. Now, when I click on to join now, it first asks you to log in onto a Microsoft account. I repeat, a Microsoft account. What is a Microsoft account? As discussed yesterday, Yahoo, Hotmail, and Outlook, these two accounts considered as Microsoft accounts. Why so? When you go to hotmail.com, you will see an option to create a free account. When you go to the free account, what are the two domains you see here? Outlook and Hotmail. So ensure that you have one of these. My preference is Hotmail. It is not going to hurt you if you have outlook.com. Okay, but my personal preference is Hotmail. Now I have my own Hotmail account I've created when I was explaining or when I was teaching to your seniors. My Hotmail account is this. I click on next. I need to enter my credentials or the password. There it is. Once you log in, immediately it will ask you. I repeat, you must have the account beforehand. If you don't have account, it will not let you go. The first thing is country which I am existed in, which is going to be United States, and the company which is, don't worry, Prithvi is my son's name. You can write whatever you want, and you will have to accept the terms and conditions. I would like to inform tips, and it is absolutely a choice. If you wanted to hear back from Microsoft, just check this. If you are not interested to uh, hear back from Microsoft, you don't have to. It will just let you know if there are any new aspects coming into the tenant or Office 365 umbrella. Click next. Application to be sold in the market. What is the purpose of this? Our purpose is personal projects, right? We are not here to create the tenant to create solutions and so sell out in the market, right? Or we are not here to create custom solutions for my own customers or nothing like that. It is absolutely a personal projects. Click on the personal projects and followed by what are all your interests to hear back from Microsoft. Okay, just for the time being, just select at least one or two, but I recommend you to select Power Platform. Okay, so that it will show you all the tools required for that. Click on save. There it is. This subscription expired on May 12. Okay, I have created one subscription which got completely uh, expired. It seems it is not letting me to create any more. Okay, that's bad. Let me go ahead and create one another Hotmail account quickly. Here it is. When I create a new account, email account, and I just got this, right? Now I'm able to create a new subscription in that. It is asking instant sandbox or configurable sandbox. I don't want to configure the sandbox and make my life messy. I'll go with instant sandbox, which comes with by default aspects. If you notice here, these things are changing. Sample data packs are getting changed. When I click on configure a sandbox, these things are just going off and on.
So I'll just say standard, click next, followed by here. Remember, here whatever you select makes your tenant distinct. So here first thing is you will have to create your own user admin username and password. Remember students, this password is called tenant super user account, which helps you to administer or manage your tenant without any access related issues. What does that mean? When you go to tenant, you can also create some more accounts and change their roles as per your need. But when you use this account, you can make your tenant changes without any access related or access restriction issues. I'm going to create as I repeat, this is completely freehand. You can create whatever you want to create. Please feel free to ask me if you have any questions at any point of time. So continue my mobile number. This is to add additional security. I'll just say a send code, which will trigger the code. We're unable to send the code to that mobile number because it has been blocked due to subscription suspicious activity. Should have got some. I just completed my setup with the security code. There it is. If you notice, I got my E5 subscription, which is going to be active for 90 days. Notice that it is a renewable E5 subscription. What does that mean is Microsoft continuously look after your account and it look for whether there are any activities on the account or not. If there are proper activities on the account, they will renew for next 90 days. If they see that account is no longer using or people are not using, the subscriber is not using the account, they will simply send out an email on the Hotmail account stating that we don't see any activities on this tenant, so we are turning off this account or we are deleting this tenant. Please take backup of your data so that you will not lose the data. Remember, if we notice here, the administrator got another email with a different domain dot on microsoft.com. This is called domain and this is Microsoft domain which get ads onto it. Okay, so this email id is very important because that is your admin email id on top of your tenant. So make a note of it because you need that for all your operations on the tenant. I repeat, make a note of it. It is not easy to remember. So always make a note of it because that is the email account we are going to use to log into the Office 365 environment. Okay, click on go to subscription. There it is. Now it is activating two
level authentication. It is called multi-factor authentication. Ensure that you create multi-factor authentication so that you will not see any challenges in logging in into the system. Okay. So this allows you to log in into the prompt. You can just open your mobile camera to log in into that. I'm just doing the same. Most of the times it gets scans. If it doesn't get scanned, no uses data found. Cannot scan the image. So just go on to this. So if that doesn't work, you will have to download a app called Authenticator. It is available both in iOS and Android operating systems of the mobile. The name of the application or app is Authenticator, Microsoft Authenticator. Go to that Microsoft Authenticator and just click on New Account. That will let you access this QR code. Okay, which is which looks little difficult, but when you just go to when you create the Microsoft Authenticator, and when you install Microsoft Authenticator on your mobile, if you see any challenge, don't hesitate to message me. I can guide through. Okay. When after you install Microsoft Authenticator, on the top right hand corner there will be a plus button. Click on the plus button. It will let you scan the QR code, and it will give you one time password to authenticate yourself, and just say approve on the mobile, which will let you log in onto the tenant. My two level authentication or two-way factor authentication is done. I'm just ensuring that it is just authenticating my phone number so that it will send some authentication code to log in into the system, which is part of setup. You can also do while you are doing, which is a very easily understandable process. That's all. See that Microsoft Authenticator. Now it is going to let me into the system. The first screen you see is Office 365, office.com, and this is where it will show you all the intro pop-ups where it says what is Office 365 and what are all the features or apps you will get as part of this subscription. Clear? Any questions so far? No, sir. Sir, we following. No, sir. Follow అవ్వగలుగుతున్నారమ్మా? This is completely different. It's not your academic, unfortunately. You're able to follow me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So once you complete your tenant registration, click on apps, which will show you all the apps on your left hand rail. I repeat, this is called left hand rail. So you will see all the default apps, but it takes some time to spin up your app to see all the apps which you are entitled to use as part of your Office 365 E5 subscription. Okay. Once everything is done, you will be able to see a environment with apps as like this. All the apps you will see here, and you can click on here. You can see first thing you will have to understand is we are here to practice Power Platform. So the URL or the portal you need to go
to start learning Power Platform is make.powerapps.com. I repeat, make.powerapps.com. I'm just sharing that as part of the chart here. I'm sharing all the required URLs as part of the chart. Okay. So once you go there, you can see that. Or else you can go here, click on all apps. It will show you all the apps and come here, click on open in new tab. I repeat, click on this dots, which we call it as waffle menu. Waffle is a food item which you could see as part of European countries. It looks represents waffle, so they named it as waffle menu. Easy to remember is it is a food item. Waffle is a food item. So click on that. Click on all apps. It will show you all the apps you are eligible to go and play on it. So what is the difference between E3 and E5 subscription is if you do a E3 subscription, you will not be able to see Power BI. E5 will only give you Power BI. Okay. And one thing you don't see here outrightly is Microsoft Power Virtual Agent. If you notice, you will see only three pillars here: Power Apps, Power Automate, Power BI. But you don't see Power Virtual Agent because that is not that popular, or people are not heavily using. The people heavily using are these three because bots creation is not get into the market that heavily like the way how these three got adopted. ఇక్కడ మీరు చూస్తే పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేట్, పవర్ బిఐ మాత్రమే ఉంటాయి. పవర్ వర్చువల్ ఏజెంట్ ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకుంటే లాస్ట్ టైం మనం క్లాస్లో చెప్పుకున్నది ఏంటి? వాట్ ఆర్ ఫోర్ పిల్లర్స్? పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేట్, పవర్ బిఐ అండ్ పవర్ వర్చువల్ ఏజెంట్. కానీ అక్కడ మీరు బ్రౌజర్లో చూస్తే పవర్ వర్చువల్ ఏజెంట్ అనేది మిస్ అయింది. ఎందుకు మిస్ అయింది అంటే పవర్ వర్చువల్ ఏజెంట్ అంత హెవీగా ఇంకా యూజర్స్ అడాప్ట్ అవ్వలేదు, అంటే యూస్ చేయటం స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇవి మూడు యూజర్స్ చాలా హెవీగా యూస్ చేయటం వల్ల వీడేం చేశాడంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైల్లో యాడ్ చేశాడు. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైల్లో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఏ టెక్నాలజీస్ లేదా ఏ ఏ ఫీచర్స్, ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆఫీస్ 365లో ఉన్న వాటిని యూజర్స్ అడాప్షన్ పెరిగిందో ఆ ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇక్కడికి యూజువల్గా యాడ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే యూజర్స్ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ఈజీలీ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఆన్ టు ఇట్ అనే ఆప్షన్ కోసం. అర్థమైందండి? అందు గురించి మనకి పవర్ వర్చువల్ ఏజెంట్ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. సో పవర్ యాప్స్కి వెళ్ళాలంటే రైట్ క్లిక్, say open in new tab, which takes you to the same page where I have just provided to you. Okay, see this? It is asking you for the first time, it is asking you, hey boss, you are logging onto this account with this email id, which is my tenant super account, and user United States and phone number. This is something they started newly, it was not coming before. Now when I click on submit, it just takes the details and just go here. It walks you through some of the basic information. What are all the data sources you are eligible to use as part of this platform, which we will learn. So let's not worry about it. Just close that. This is the interface where you will create Power Apps. And let's go on to Power Automate and also Power BI. Yes, say get started. How do I know which environment I am in? If the top ribbon shows in purple color, it is Power Apps. If the top ribbon shows in blue color, it is Power Automate. If the top ribbon shows usually in black,
color or gray color, thick gray color, and the entire CSS looks as yellowish. But you can also see the platform icons right before the name as part of browser tab also. Okay, so this is how it looks like when it comes to Power BI, and this is how it looks like when it comes to Power Automate, when it comes to Power Apps. This Power Virtual Agent we will see later. Okay, any questions so far? No, sir. Good. Before we go on to that, let's spend some time about what is Office 365. When you see on a larger scale, Office 365 is this. Office 365 is a very big umbrella, as I was keep on telling, very big umbrella which can host various services. Okay, in this, if you notice, what are the elements we are going to touch as part of this course or as part of this training is Power Automate, SharePoint, Power BI, Power Apps, which you don't see here. What is that is Dataverse, which is going to be a database for all the Power Platform artifacts or Power Platform elements. ఆఫీస్ 365లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీస్ ఆర్ లేదంటే ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని ఇలా ఉంటాయండి. ఈ ఇందులో మనం ఈ ట్రైనింగ్ లో మనం నేర్చుకోబోతున్నది ఏమిటంటే షేర్ పాయింట్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటున్నాము. షేర్ పాయింట్ సైట్ క్రియేషన్, షేర్ పాయింట్ లో డేటా ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, షేర్ పాయింట్ లో డేటా ఎలా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకుంటున్నాము. మ్యానిపులేషన్ అంటే యాడింగ్, డిలీటింగ్, వ్యూయింగ్, అప్డేటింగ్. ఓకే, this is called CRUD, CRUD operations. I repeat, CRUD, create, read, delete, update. CRUD, create, read, delete, update. ఈ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ ని డేటా ఆపరేషన్స్ అని అంటారు, క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అని అంటారు. ఆ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ మనం షేర్ పాయింట్ సైట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో లిస్ట్, డాక్యుమెంట్ లైబ్రరీస్, మినిమం హై లెవెల్ ఆఫ్ 40,000 ఫుట్ వ్యూ మనం చూస్తాము. ఎందుకంటే ఇది దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిగ్ ఓషన్. ఓకే, so let's not worry about that. Every avenue is a big avenue, so let's not get into deep into the sea. Let's understand what is required for this course. So SharePoint collaboration platform అని చెప్తారు. Flow is to Power Automate, Flow or Power Automate. పవర్ యాప్స్ నేర్చుకుంటామండి, పవర్ బిఐ నేర్చుకుంటాము, అవుట్లుక్ కూడా యూస్ చేస్తాము. ఎందుకంటే పవర్ ఆటోమేట్ నుంచి, పవర్ యాప్స్ నుంచి మనం మెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫంక్షనాలిటీ నేర్చుకుని ఆ మెయిల్స్ చెక్ చేయడానికి కోసం అవుట్లుక్ వాడతాము. అంతకు మించి మనం అవుట్లుక్ ఎందుకు వాడము? ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. No, sir. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ. ఇంకా స్లోగా చెప్పమన్నా, ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలి ఏమైనా ఆస్పెక్ట్స్ అంటే చెప్తాను. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఫాలో మీ బికాస్ దీస్ ఆర్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ బేసిక్స్. ఎవ్వరికి అర్థం కాకపోయినా వితౌట్ సెకండ్ థాట్ అడగచ్చు. ఐఎమ్ ఓకే టు రిపీట్. ఇవి బేసిక్స్, స్టాండర్డ్స్ అండి. ఇవి అర్థం కాకపోతే మీకు ఏది అర్థం కాదు. క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ a 40,000 foot view of Office 365. Go on to this. This is how a Power Platform Avenue look like and Power Platform Avenue works. When you notice, it is layered. How it is layered? What are all the data connectors we are using? What is data connectors? Data can be saved into Excel, SharePoint lists, or classic data sources like SQL, Oracle, Dataverse, okay, which is the platform by default has one data source or database in it,
which is named as Dataverse. పవర్ ప్లాట్ఫామ్ టిపికల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇలా ఉంటుందండి. ఇది ఒక లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. చూస్తే బేసిక్ వచ్చేసి డేటా కనెక్టర్స్, ఏఐ బిల్డర్. ఏఐ బిల్డర్ పవర్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఒక ఆస్పెక్ట్. We will try to touch base on that, but for this course AI builder is going to be very advanced, so I'll try to touch at the end. అండ్ డేటావర్స్ అనేది పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో వచ్చే డేటాబేస్. అంటే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ వస్తూ దానితో పాటుగా ఎంఎస్ యాక్సెస్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఇన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ స్వీట్? ఎంతమందికి తెలుసండి ఎంఎస్ యాక్సెస్ Yes, అనేది? sir. Sir. Yes, sir. Sir, that no, sir. Maximum people know. Very good. So MS Access దేనికండి? MS Access is to create tables and establish relations, establish creating primary keys, foreign key relation to manage a small tiny database, very tiny database. అలాగే పవర్ ప్లాట్ఫామ్ కి కూడా ఇన్బిల్ట్ డేటాబేస్ అనేది ఒకటి ప్లాట్ఫామ్ తో పాటు వస్తుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ డేటావర్స్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ టైనీ డేటాబేస్, దిస్ ఇస్ జైంట్, జినార్మస్. ఇది రిలేషనల్ డేటాబేస్. మీకు ఒక సీక్వెల్, అర్కిల్, ఎంత 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 డిగ్రీ నార్మల్ ఫామ్ యూస్ చేసి. నార్మల్ ఫామ్స్ ఏవేంటి చెప్పండి అమ్మా ఎవరైనా ఒకళ్ళు. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్, ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్, బాయ్ గాట్ నార్మల్ ఫామ్, ఇంకా ఏమున్నాయి? ఐ ఫర్గాట్. 17 ఇయర్స్ అయిపోయింది. ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి నాకు. కమాన్, మీ అకాడమిక్ నానా డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఎవరు ఎవరు? నోబడీ ఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. నార్మల్ ఫామ్స్ ఏమేమి చెప్పండి సార్. దివాకర్ గారు, డేటా 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 స్ట్రక్చర్స్ లేదండి వీళ్ళకి అకాడమిక్లో? ఉంది సార్, ఉంది సార్. అది డిబిఎంఎస్ లో వస్తుంది సార్. డిబిఎంఎస్ నార్మలైజేషన్స్ వాట్ ఎవర్, ఫస్ట్, డిబిఎంఎస్. సెకండ్, థర్డ్, బీసీఎంఎఫ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ నార్మల్స్. మీరు ఎందుకండి పిల్లలు చెప్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. ఓకే, సో ఆ నార్మలైజేషన్ ఈజ్ a very important aspect when you are establishing the database. ఆ నార్మలైజేషన్ యూస్ చేసి డేటాని మనం డీఫ్రాగ్మెంట్ చేస్తాము. ఎందుకు? ఎఫిషియెంట్గా డేటాని ఆర్గనైజ్ చేయడం కోసం. యూ కెన్ డీనార్మలైజ్ ఆర్ నార్మలైజ్ ద డేటా టు nth degree in Dataverse. And these are all the four pillars which are going to leverage this database. On top of it, we have something called Office 365, Dynamics 365, Azure, and for business apps and data. Clear? I repeat, these four avenues or four pillars will leverage Dataverse, and on top of it, we have Dynamics 365, Office 365, Azure, and business data. Why do I see Dynamics 365? Dynamics 365 is also part of Office 365 Microsoft Suite as Azure also. Okay, Dynamics 365 is again a very vast area. I'm not going to touch. Azure also very vast. We are here to learn only these four avenues. Okay, any questions in this picture? Okay, so when it comes to the typical architecture and how the system works in Power Platform, just try to understand, because it is very important how our calls or how our apps are working in Power Platform is something you should know, because without knowing this mechanism or without knowing this phenomena, you do not understand how the system is functioning. Okay, so if user launch a Power App or Power Automate or AI Builder app or Power BI, first thing what happens is it the request go to a load balancer. What is a load balancer? Is
A load balancer in networking is a mechanism or the algorithm which listens to user call and decides which server or which web front-end server has to address this call. Remember, when user enter a URL or when user try to render a Power App, first person in the Office 365 family listens is load balancer. It load balancer accept the request and decides which web front-end server can process this request. What is web front-end server? If you try to recall yesterday's class, we discussed about something called IIS, Internet Information Services. That is a mechanism to host web front-end or web-based technologies. Those servers, the servers which are with that IAS are called web front-end servers. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫస్ట్ యూజర్ రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చేయటానికి చూస్తున్నటువంటి యాప్ యొక్క యూఆర్ఎల్ నుంచి వచ్చినటువంటి సిగ్నల్స్ని లిజన్ చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సరు ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేయటానికి సర్వర్లో లేదా ఆఫీస్ 365లో ఉన్నటువంటి వెబ్ ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్స్కి పంపిస్తుంది. వెబ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ అంటే ఎవరు? హూ ఇస్ వెబ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఐఐఎస్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ ఏ ఏ సర్వర్స్లో అయితే కాన్ఫిగర్ అయి ఉన్నాయో ఆ సర్వర్స్ అన్నిటినీ కూడా వెబ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్ అని అంటారు. ఆ వెబ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్స్లో ఏ సర్వర్కి అయితే క్యాపబిలిటీ ఉంది లేదా బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంది అనుకుంటే ఆ సర్వర్కి ఆ రిక్వెస్ట్ని పాస్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఆ సర్వర్కి ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ జాబ్ or whether it is a sandbox related request or a reporting related request అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ది యూఆర్ఎల్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పవర్ బిఐ విచ్ వీ నో వెరీ వెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ రిపోర్టింగ్ రిక్వెస్ట్. If the URL has something related to Power App or Power Automate, it could be a job or it could be a app which I need to run out of a environment. So it goes to this and this system, and this system again goes to jobs. Remember, Power Automate used to ఆటోమేట్ ది ప్రాసెస్ కదండి. మనం పవర్ ఆటోమేట్ ఎందుకు వాడుతున్నాము? ఒక సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ని ఆటోమేట్ చేయాలి, మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ తగ్గించాలి, ఒక సిస్టము ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ జరగాలి అనుకున్నప్పుడు వాడే మెకానిజము పవర్ ఆటోమేట్. లేదా ఒక సిస్టము ఆటోమేటిక్గా వేకప్ అయ్యి ఆ సెట్ ఆఫ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూజ్ అయ్యే మెకానిజము పవర్ ఆటోమేటివ్. ఎగ్జాంపుల్, ఎవ్రీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు read through 100 documents from specific folder and put it into another folder. ఓకే, ఇది ఒక స్టాండర్డ్ మెకానిజం. ఎవ్రీ డే 8 AM ఇన్ ద మార్నింగ్ ఒక ఫోల్డర్కి వెళ్తాను, సి డ్రైవ్లో ఎక్స్ అనే ఫోల్డర్కి వెళ్ళి ఆ ఫోల్డర్లో ఉన్నటువంటి 100 ఫైల్స్ని నేను షిఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ కాపీ టు వై అనే ఫోల్డర్. ఇది ఒక లేమ్యాన్ ఆర్ క్లరికల్ వర్క్. ఇది చేయటానికి ఒక మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ అనేది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. ఇలాంటి జాబ్ని మనం డిప్యూట్ చేసే ప్రాసెస్ని పవర్ ఆటోమేట్ అని అంటాము. ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేస్తున్నాము, ఒక స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేస్తున్నాము. దాన్ని ఆటోమేట్ చేసే విధానం వచ్చేసి పవర్ ఆటోమేట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? గుడ్. సో how the data is getting stored? These are all various data sources or database mechanisms Power Platform comes with by default. SQL Elastic Pools, Blob, Cosmos DB, Search, Data Lake. Remember students,
పవర్ ప్లాట్ఫామ్ ఒక పర్టిక్యులర్ డేటాబేస్ని వాడటం లేదు. ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ టు ఎన్షూర్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈస్ క్విక్ అండ్ ఎఫిషియంట్. SQL Elastic Pools to enhance the scope or enhance the storage of the data source. SQL మళ్ళీ చూస్తే మీరు ఇంటర్న్ బ్యాక్ ఎండ్ వాడేది ఏంటి? SQL. ఎదరికి మనకి నేమ్ యాజ్ డేటా వర్స్ బట్ బిహైండ్ ద లేయర్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ SQL only. Okay, since it is coming to a power platform, they have added extra bells and whistles to that data source, so what they named it as dataverse. Okay, but underlying structure of database is using SQL, and the blob storage to store images. Cosmos DB is to enhance the performance, and search is where it will use the indexing. Most of you know that when you are searching on Windows Explorer for a particular file, what it do, it search through all the folders. At times it is very quick, at times it takes time, because if the data on the hard drive is not indexed properly, it will take time, because the operating system had to index the data and render through the data to show the expected result to the end user. That is the job the database or data engine will do as part of this step. Data lake is something massive. If the data is beyond the expected storage we are going, we will push the data to data lake. The data lake sits in Azure. After that, it also has something called events and extendability capabilities on the platform. Okay, this is the typical architecture or system design of Power Platform. Any questions? No, sir. Okay, fine. Let's go and understand what is the basic elements of what are the basic elements of Power Platform uh, web portal. Okay, in this portal, if you notice, this part of the portal is called left hand rail, and this is called welcome page, and this is the one which shows which environment you are. I repeat, which environment you are, which means that we can have more than one environment. What is an environment in Power Platform? A Power Platform has 5 different type of environments depending on the user usage. Environment number 1, default environment. When you spin Power Platform, you will get, when you spin ante when you create, and as soon as you create Power Platform or subscribe to Power Platform, you will get one environment which is called default environment. Second environment is called sandbox environment. Third environment is called trial environment. Fourth environment is called the production environment. Fifth environment is called Dataverse for Teams environment. The sixth environment, or the default subscription environment from Microsoft, is developer subscription environment. I repeat, there are 6 different type of environments in Power Platform: default, sandbox, trial, production, Dataverse for Teams, and last but not least, developer subscription environment. నోట్ చేసుకోండి, నేను ఎప్పుడైనా అడగచ్చు, క్లాసెస్ జరిగేటప్పుడు డౌన్ ద లైన్ అడుగుతాను. ఐ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు రిమెంబర్ దిస్. వేర్ కుడ్ ఐ సీ దట్ is after this environment name window, there is a bell icon which shows all the notification getting published by మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసే నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ఈ బెల్ ఐకాన్ లో వస్తాయి.
Next to that is there is a settings icon. The technical name of this settings icon is gear icon. ఈ మెన్యూని వాఫిల్ మెన్యూ అని అన్నట్టు దీన్ని గేర్ ఐకాన్ అని అంటారండి. గేర్ ఐకాన్ అంటే మన సైకిల్లో ఉన్నటువంటి వీల్ ఉంటుంది చూసారా, అట్లా ఉంటుంది. ఓకే, యూజువల్గా ఇక్కడ గేర్ సైకిల్స్ ఉంటాయి ఎక్కువగా. సో ఈ గేర్ మెకానిజం ఎలా అయితే షిఫ్ట్ చేస్తుందో చైన్ని, అలానే మన సెట్టింగ్స్ని షిఫ్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అందు గురించి దీన్ని గేర్ ఐకాన్ అంటారు. సో సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేస్తే the first option is admin center. What are all the various plans you have? Advanced settings, session details, developer resources, power app settings. So click on admin center. It will open the admin center of Power Platform. If you notice admin.powerplatform.microsoft.com, which is going to show you all the admin related or admin aspects of the platform. ఇక్కడ నుంచి మీరు పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న ప్రతి ఆర్టిఫాక్ట్ని చూడొచ్చు. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే క్రియేట్ చేసినటువంటి రిసోర్సెస్ని చూడొచ్చు. ఈ రిసోర్సెస్ని డిజేబుల్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా, అడిషనల్ రిసోర్సెస్ యాడ్ చేయాలన్నా ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఈస్ దిస్. ఓకే, ఈ ఐకాన్స్ చూస్తే ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ ఐకాను, ఇది రిపోర్టింగ్ ఐకాను, ఇది వన్ డ్రైవ్ ఐకాను, ఇది డేటాబేస్ రిలేటెడ్, ఇది వచ్చేసి సర్టిఫికేషను, అడ్మిన్. ఐఎమ్ నాట్ క్వైట్ షూర్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, గెట్ స్టార్ట్. సో వెన్ యూ కమ్ హియర్, the first thing is it shows you the welcome page or the home page of the admin center. The second thing is environments. This is where you will see all various environments get deployed onto your tenant. ఇక్కడ మీరు మీ టెనెంట్లో క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ని మీరు చూడవచ్చు. అడ్మిన్ అనేవాడు ఇన్ ద రియల్ టైమ్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అడ్మిన్ అనేవాడు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్నైనా డిలీట్ చేయాలన్నా, కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ని హోస్ట్ చేయాలన్నా, ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఏ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేయాలన్నా అడ్మిన్ అనేవాడు ఇక్కడికి వచ్చి తీరాలి. అడ్మిన్ హ్యాస్ టు కమ్ టు దిస్ పోర్టల్ టు మేక్ all the changes related to any environment or to delete an environment or to add a new environment onto the platform. So when you click on new, it will let you create a new environment. Here you can see all the 4 different environments which you can create onto the platform. Here you don't see 2 environments. What are those 2 environments? Are Dataverse for Teams and developer environment, and the third environment you don't see is default environment. Remember students, default environment is only one time job. Default environment will get created as soon as you configure onto Power Platform system. Okay, డేటావర్స్ ఫర్ టీమ్స్ అనేది మన టీమ్స్లో నుంచి మనం క్రియేట్ అవుతుంది. మనం డౌన్ ద లైన్ నేర్చుకుందాం అది. నెక్స్ట్ డెవలపర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది రేపటి క్లాస్లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి అదొక సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది లేదా అదొక టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూస్తే సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ ట్రయల్ అనేది మళ్ళీ 2 టైప్స్లో ఉంది. Always remember, when you create an environment with the type as trial, the age of that environment only 30 days. After 30 days, the environment will automatically get deleted. And the next one is sandbox environment. In real-time IT industry, sandbox environment means that a place where I can go and play or do whatever I want to do for all my practice. శాండ్బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఏంటంటే రియల్ టైమ్ ఐటీలో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్, దాంట్లో కొత్త యూజర్స్, కొత్త
డెవలపర్స్ వచ్చి వాళ్ళు ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి యూజువల్ గా క్రియేట్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్ ని శాండ్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటారు. శాండ్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో get create for all your development or user acceptance testing layers. In the real IT environment, there are three stages. There are four stages in some organizations, but typical stages are three: development, QA, user acceptance, last but not least production. But some organization has development, QA, which means QA testing, user acceptance testing, cert, meaning like you once user acceptance is done, we will they are creating one more environment to see the stability and exceptions of the environment. They call it as cert environment, and the last environment is a production environment. Production environment will be default environment, and dev environment will be default environment. These three environments is something varies from organization to organization. ఇలా ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ని బేసిక్ గా క్రియేట్ చేసేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ శాండ్ బాక్స్ టైప్. అర్థమవుతుందా అండి? ఆర్ యూ గైస్ ఏబుల్ టు Yes, ఫాలో sir. మీ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వెరీ పేషెంట్లీ విత్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్. ఇవన్నీ బేసిక్స్ అమ్మా. ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థం కాకపోయినా నేను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చెప్పేదంతా కూడా మీకు లాటిన్ అరబిక్ లా ఉంటుంది. ఒక్క ముక్క అర్థం అవ్వదు. ఓకే, Yes, sir. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లో అర్థం కాకపోతే డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ మీ. ఐ హ్యావ్ పేషెన్స్ టు రిపీట్ వన్ మోర్ టైమ్ నౌ రాదర్ ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ డౌన్ ద లైన్. Got it? Okay, let's go ahead and create one trial environment. What is the difference between trial and subscription based? Subscription is something you will have to configure at Azure. ఇక్కడ Azure లో మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. Azure లో మన సబ్స్క్రిప్షన్ ఎలా అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ లేదా పేమెంట్ గేట్వేని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే వచ్చేదాన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ అని అంటారు. ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ తో పాటు ఎప్పుడైతే మీరు ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏజ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏ క్రెడిట్ కార్డుతో మీరు లేదా డెబిట్ కార్డుతో లేదా బిజినెస్ కార్డుతో క్రియేట్ చేశారో ఆ బిజినెస్ కార్డ్ పైన బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఆల్వేస్ యూస్ ద ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్ to do all your basic practice. Okay, I'm saying like practice as my environment name, and followed by there is something called create database for this environment. When I say yes, what it does is it will create database for this environment with the base of Dataverse as the technology. When I click on that, it will ask you what is the language you want. You can switch on to any number of language, whichever the language you want. Fortunately, we also have our own language, Hindi also there. ఇక్కడ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫార్చునేట్లీ మన హిందీ కూడా ఇక్కడ ఉంది. డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింట్, తెలుగు లేదని అనుకోవద్దు. తెలుగు ఈజ్ నాట్ ఎ నేషనల్ లాంగ్వేజ్, తెలుగు ఈజ్ ఎ లోకల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, స్టేట్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ కరెన్సీ జస్ట్ బై డిఫాల్ట్ యూఎస్డి ఉంటుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టెనెంట్ రీజియన్ కరెన్సీ అనేది గెట్ సెలెక్ట్. నా టెనెంట్ యుఎస్ టెనెంట్ కాబట్టి యూఎస్డి బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిప్లాయ్ శాంపిల్ యాప్స్ అండ్ డేటా. జస్ట్ సే ఎస్. ఇట్ విల్ గెట్ some of the default apps which get carry from Office 365 డైనమిక్స్ ప్లాట్ఫామ్. డైనమిక్స్ లో నుంచి ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ది యాప్స్ బై డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది. ఈ డైనమిక్స్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఇప్పుడు చూస్తే మీరు క్లియర్ గా రాస్తుంది ఎనేబుల్, రాశారు ఇక్కడ ఎనేబుల్ డైనమిక్స్ 365 యాప్స్. వాట్ దిస్ డస్ ఇస్ వెన్ యూ create the environment, the platform is getting
inherited or getting cloned from Dynamics. Dataverse అనేది పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నటువంటి బై డిఫాల్ట్ డేటాబేస్. కానీ ఈ డేటాబేస్ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది బేస్ బిల్ట్ చెయ్యలేదు. ద డేటావర్స్ డేటాబేస్ ఈజ్ అ cloned database from Dynamics 365 platform. Microsoft has not created or invented the wheel from this ground level when they are introducing Power Platform to the external world or IT world. They have cloned the existing database, which is very much proven and very much functioning as part of dynamic vertical of Office 365, and they have taken or they have inherited maximum required capabilities or functionalities of Dynamics 365 vertical, and they are creating a default database in the environment. Dynamics 365 లో ఉన్నటువంటి డేటావర్స్ ప్రూవెన్ డేటావర్స్ లేదా ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డేటాబేస్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని లేదా బేస్ గా తీసుకుని పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో క్రియేట్ చేస్తున్న ఎన్విరాన్మెంటే డేటావర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో డేటావర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదా డేటావర్స్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆఫీస్ 365లో ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం క్యాపబిలిటీస్ లేదా మ్యాక్సిమం ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవైతే పవర్ ప్లాట్ఫామ్కి రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్, ఆ రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటినీ కూడా పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టెప్తో మైక్రోసాఫ్ట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకువచ్చి పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద స్టెప్స్ విచ్ యూ రిక్వైర్ వైల్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్టెప్స్ అండి. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వెన్ యూ సే సేవ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్. Sir, చెప్పండి ఎవరు? I am unable to select this option, deploy sample apps in data. Sir. You are not able to select. Oh, very good. Yes, sir. Very good, Chandra. So you are following with me. Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్. ఈవెన్ నాకు కూడా వస్తుంది నాన్న. చూడండి, E5 సబ్స్క్రిప్షన్ దే ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ లెట్టింగ్ టు create the database or create while creating environment. When you just go back and just disable that and now try creating without the database, click on save. It is letting me. Ideally it should let, but looks like some environment production environment to continue or contact your administrator. Trial environment, the license assigned to this user does not have, but ideal గా క్రియేట్ అవ్వాలి. కొత్తగా చేంజెస్ చేసినట్టున్నారు. But let me go on to my environment which I am using from last 2 years. Let me go here. If I go to the admin center of this and go to environments, if you notice I have so many environments, and if you notice here, sandbox, Microsoft Teams, developer environment, and default environment. Okay, now go ahead and create a trial environment. Don't get disappointed. At times it takes time to settle down the environment. Maybe it required 28 to 24 to 48 hours. If it gets settled down, well and good. If not, we will see what has to be done. If we have to require to submit a ticket to Microsoft, we can submit a ticket to Microsoft and Microsoft helps us. Say save. You see that? It is letting me create a trial environment in my existing tenant. There it is. Sir, Chipnana. Chip Manas. sir, I couldn't be able to turn on the deploy sample apps and data, sir.
it takes time at times. These are new environments, right? New tenants, right? Give 24 to 48 hours. If it works, it works. If not, we will log a ticket to Microsoft. I will teach you how to log the ticket also. Okay, sir. Thank you. So when you say save, it is spinning a new tenant for this environment, and it clearly shows what is the status of it. And I just refresh that. Usually trial environment will not take long time to create the environment. There it is. If you notice here, it clearly shows that how many days it is remained. Only 30 days remained on that environment. In fact, you will get an email on your subscribed account. So whatever the account you have associated with that, it will trigger an email that new new what you call environment got created. Okay, go here, say Outlook, new tab. It just shows you, yes, your trial environment was successfully created. What is this email ID? This email ID is nothing but this email ID. Whatever the email ID you logged on to. So when you come here onto Waffle menu, go to Outlook, click on new tab. It will open in the new tab in a new new. It will open Outlook in the new tab, and it shows you all the emails related to your tenant. Okay, since that we configured just now, it started welcoming me onto Power Platform. Okay, coming back to the Power Platform, Power Apps web portal. So let's understand what are these options as of today for today, and then we will create our first app tomorrow. Okay, let's understand what are these. First thing is to see home base. Here you will see all various options to start your journey on Power Apps, and this option is to land onto Microsoft Learning Portal. Here you can go to Learning. When you click on Start, it will take you to the Power Apps Canvas app material. This is learning material, really, really good. I highly encourage you to go and learn this and start reading through to excuse me. Ramachandra. Okay, start learning onto the Power Platform or Power Apps. And the third option is apps. This is where you will see all your apps created under your Power Apps web portal. When it comes to the real time or the existing environment on my existing system, when I go onto apps, I'll come to see all the apps. Okay, these are all the various apps I have created. We will also create some apps as part of our learning material or learning classes. Okay. And next one is to create. When you want to create a new app or a new data source, new connection to your data source, this is where you will come. And when you want to create an app from the existing templates, Microsoft has approved some of the templates created by internal resource of Microsoft, which are all these templates. You can spin an app without spending any further time to understand how a Power App look like. We will see that today. These are all various existing templates where you can just simply make use of it. And the next one is the data hours. Under data hours, you have again 5 options. Option number 1 is tables. In olden days, say like 2 years back, even in the default environment, they used to provide a data source or a database, but now they have stopped giving that option. But don't worry, we have lot of other workarounds how to get it done. So if you notice here, my interface is a little different. If you notice, it it mentioned as data was here. For me, it mentioned as data because my system is 2 years old system or 2 years old subscription. Looks like Microsoft is still at to
synchronize the old environments with the new options or new icons what they are giving with the new tenant or new environments. Okay, new platforms. So under this also I could see tables. If you notice here also I am under default environment. I just renamed that environment. I'll show you how we could rename that. When you come here under admin power platform, go to environment and click on edit. You can rename whatever you wanted to rename, say like GVP students. Just say save. There it is. The change is finalized, and now if I come here I see GVP students. When I come here and refresh the browser, in fact without refreshing browser I could see GVP students here by default. Okay, similarly I renamed my platform as Krishna default environment. Okay, so under default environment, since the system is 2 years old, i am I was able to play around the database. In the new environments, they are not giving this capability. You will have to add developer subscription, which I will teach you down the line when we start working on Dataverse. Okay. And under this, there is something called Azure Synapse link, which shows you all the uh, Azure related stuff you can create. Again, this is restricted with higher environments. Next one is connections. Connections are very important because using these connections only you will establish the relation between the app and the data source. I repeat, connections are very important. Using these connections only we will establish the relation between the UI or the app and the database. కనెక్షన్ యూస్ చేసి మనం యాప్కి డేటాబేస్కి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము. ఇక్కడే మనం అన్ని రకాల కనెక్షన్స్, వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో దేర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్. వన్ ఈజ్ అ స్టాండర్డ్ కనెక్షన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ premium connection. Another one is custom connection. We will see, because custom connections are advanced topic. We will see if we have time at the end, but basic connections are standard connection and premium connection. The services which are by default coming with the platform are standard connections. The services which requires additional payment or additional capabilities are called premium connections. Dataverse is a premium connection. SharePoint is a standard connection. We will first understand a basic app and we will first create a basic app with the backend as SharePoint, because we will first understand how the app renders, how the app works with the standard connector, and then we will also create apps with a premium connector or a premium licensing model onto Dataverse. Okay, how we can create a new connection is click on new connection or click on new connection. When you go there, you will see all various standard connections you can create onto this environment. Okay, here under this connections you can see what are all premium connectors and what are all standard connectors. If the connection is a premium connection, means that, remember, premium connection means that connection gives you additional capabilities. Okay, SQL helps you to create a database with a relational model. SharePoint, excuse me, SharePoint support relation model, but not to nth degree, but SQL support relation model nth degree. So this is a standard connection. This is a premium connection. Okay, so when you click on this connection, it will prompt you how you are going to establish a connection to SharePoint. SharePoint has two variants. One is a cloud variant and another one is a on-premise variant. Forget about on-premise variant because
very less organizations are still going with the on-premise variant, so don't worry about it. Just go with the cloud services, say create. It will immediately ask you which account you want me to use to establish this data connection. I'm selecting my account, and boom, there it is. It started creating it. Sorry, it created one connection which I can use to establish a connectivity between my app and the data source created in SharePoint, which we will learn slowly. So since I have one data connection in under connections, I don't have any prompt anymore here. If I want to create new connection, I have to go to new connection here and select which data connection you wanted to establish or which data connection you want to use for further operations. Custom connectors are something which I need to create to communicate outside the platform. Example, I have my SQL onto a server which is not related to cloud. That is called on-premise SQL server. అటువంటి డేటాబేసెస్ కస్టమ్ కనెక్టర్స్ అనేది డేటాబేసెస్ అవుట్ సైడ్ క్లౌడ్ ఉన్నప్పుడు వాటితో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మాత్రమే మనం కస్టమ్ కనెక్టర్స్ వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్, సీక్వెల్ సర్వర్ ఒక సర్వర్లో ఒక ఆన్ ప్రిమైజ్ లో ఉన్నటువంటి సర్వర్లో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంది విచ్ ఇస్ కమ్యూనికేటింగ్ త్రూ అ డాట్ నెట్ అప్లికేషన్. అందులో ఉన్న డేటాని మనం పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో చూపించాలి అంటే దానికి మనం కస్టమ్ కనెక్టర్ అనే దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. యూజింగ్ కస్టమ్ కనెక్టర్ మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్. మనం ఎండ్లో టైం ఉంటే మనం కవర్ చేద్దాము. ప్రస్తుతానికి అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్, లీవ్ ఇట్ అసైడ్. గేట్వేస్. గేట్వేస్ required to establish connections on the custom connector. కస్టమ్ కనెక్టర్ గేట్వేతో రన్ అవుతుంది. గేట్వేస్ ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తాయంటే ఇట్స్ లైక్ ఎంట్రీ పాస్ టు యువర్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఏ కనెక్షన్ అయినా ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్కి మనం కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే మనకి గేట్వే కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. గేట్వే కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నప్పుడు మనం చెప్తాము మన సిస్టమ్ ఎక్కడుంది, దాని ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, దాని ఆ సిస్టమ్ ఆథెంటికేషన్ ఏంటి అనేది చెప్తాము. అది గేట్వే. దీస్ టూ ఆర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్. రెండు కూడా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్. వీ విల్ సీ డౌన్ ద లైన్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టైమ్. ఫ్లోస్. పవర్ ఆటోమేట్ స్లాష్ ఫ్లోస్. You can create a flow from Power Apps Maker portal without going on to Power Automate directly. This has been introduced 8 months back by Microsoft to ensure that seamless operations or seamless business operations can be performed by every maker in Power Platform. ఈ ఫ్లోస్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు 8 months బ్యాక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఈ పవర్ ప్లాట్ఫామ్, పవర్ యాప్స్ మేకర్ పోర్టల్లో నుంచే ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజర్స్కి ఈజీ హ్యాండ్ ఉండడం కోసం సేమ్ మనకి పవర్ ఆటోమేట్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అమెండ్ ఆర్ అపెండ్ చేశాడు. చాట్ బాట్స్, పవర్ వర్చువల్ ఏజెంట్స్, క్రియేటింగ్ లిస్ట్స్, ఏఐ బిల్డర్. AI builder is to create a artificial intelligence capabilities. Okay, last but not least, solutions. What is solution? In a layman terminology we call it as a project. మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అవన్నిటినీ కూడా ఒక ప్యాకేజ్లో ఎలా అయితే మనం బైండ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామో అదే విధంగా పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో సొల్యూషన్స్ అనేది ఉంది. ఈ సొల్యూషన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సొల్యూషన్స్ అనేది ఒక కంటైనర్. ఆ కంటైనర్లో మనం పవర్ యాప్స్ పెట్టుకోవచ్చు, పవర్ ఆటోమేట్, పవర్ బిఐ, డేటాబేస్, ఎవ్రీ ఆర్టిఫాక్ట్ రిలేటెడ్ టు దట్ ప్రాజెక్ట్ వి క్రియేట్ వన్ సొల్యూషన్. ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి మనకి పవర్ యాప్ అవసరం ఉంటుంది, ఆటోమేట్ అవసరం ఉంటుంది, పవర్ బిఐ అవసరం ఉంటుంది, డేటాబేస్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. When you create a solution, you have a hand to move all the artifacts or all the objects related to that project
at one go from one place to another place. ఈ one place to another place అంటే ఏంటంటే, when you are creating a solution or when you are creating a project, you first create in development environment. After that you will have to push it on to QA, టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేయడం కోసం QA ఎన్విరాన్మెంట్లోకి పాస్ చేయాలి. వన్స్ QA ఈజ్ పాస్డ్, యూ విల్ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ టు user acceptance testing. When you need to shift the solution from one layer to another layer or one environment to another environment on every successful stage or every successful step, you have to have every artifact related to that project into one big container. That container is called solutions. Any questions so far? No, sir. No, sir. No, sir. క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, నేను ఓపిక్గా మళ్ళీ చెప్తాను. ఈరోజు చెప్పిందంతా మళ్ళీ చెప్పమన్నా చెప్తాను. బేసిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఏది అర్థం కాకపోయినా నేను ఫర్దర్గా చెప్పేవన్నీ కూడా అరబిక్, లాటిన్, గ్రాంధికల్లా ఉంటాయి. ఒక్క ముక్క అర్థం కాదు. Sir, solutions ఒకసారి repeat చేయండి. ఓకే తల్లి. ఎనీబడి నీడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? No, sir. సొల్యూషన్స్ అనేది పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక బిగ్ కంటైనర్ అమ్మా. ఒక బిగ్ కంటైనర్ అంటే ఏంటంటే, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ అన్నిటినీ ఎలా అయితే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనే సొల్యూషన్ని క్రియేట్ చేసి, లేదా ప్రాజెక్ట్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసి, .NET ప్రాజెక్ట్ కానీ, జావా ప్రాజెక్ట్ కానీ, లేదా వీబీ కానీ, ఏదైనా సరే, యూ నేమ్ ద టెక్నాలజీ, ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే, ఒక ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆ, ఒకే దాంట్లో ఎలా అయితే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామో, ఇక్కడ కూడా పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో సొల్యూషన్ అనేది ఏంటంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్కి పవర్ యాప్స్ అవసరం ఉంటుంది, పవర్ ఆటోమేట్ ఫ్లోస్ కూడా అవసరం ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఓన్లీ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటే ఉండదు, ఆటోమేషన్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. లేదంటే షెడ్యూల్డ్ జాబ్తో డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, డేటాని ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకొక టేబుల్లోకి మూవ్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అని అంటారు. ఐటీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అంటారు. ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ డే లేదా ఎవ్రీ అవర్ యూజర్ సబ్మిట్ చేసే డేటాని లేదా యూజర్ మ్యానిపులేట్ చేసే డేటాని ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అని అంటారు. ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాని ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా ఆర్గనైజింగ్ మెకానిజం అంటే ఎవ్రీ 3 monthsకో 6 monthsకో డేటాని ఆర్కైవ్ చేస్తారు. ఎవ్రీ రికార్డ్ ఈజ్ నాట్ నెసెసర్లీ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైవ్ డేటా టేబుల్. ఓకేనమ్మా? ప్రతి డేటాబేస్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాని మనం 3 monthsకో 6 monthsకో ఆర్కైవల్ టేబుల్లోకి పంపిస్తాము. ఎందుకంటే మెయిన్ టేబుల్లో డేటా పెరుగుతూ ఉంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఏం చేస్తారంటే 3 monthsకో 6 monthsకో ఐటీ బిజినెస్ కంపెనీ పాలసీస్ ప్రకారంగా డేటాని ఒక టేబుల్లో నుంచి ఇంకొక టేబుల్లోకి ఆర్కైవల్ టేబుల్ లేదా బ్యాకప్ టేబుల్ అనే టేబుల్లో క్రియేట్ చేసి డేటాని మూవ్ చేస్తారు. ఇది ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి జరగాలి. అంటే ఒక షెడ్యూల్డ్ జాబ్గా జరగాలి. అలాంటి వాటికి కావాల్సింది పవర్ ఆటోమేట్. అంటే అదే ప్రాజెక్ట్కి పవర్ యాప్ యూస్ చేసి డేటాని సబ్మిట్ చేస్తూ ఉంటే పవర్ ఆటోమేట్ యూస్ చేసి ఒక టేబుల్లో నుంచి ఇంకో డేటాని ఇంకో టేబుల్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం. రెండు కూడా అదే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ లేదా రెండు కూడా అదే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్. ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని తీసుకొచ్చి ఒకే సొల్యూషన్లో మనం కనుక పెడితే ఏమవుతుంది? ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి అట్ వన్ గో ఐ కెన్ సీ. అదే సొల్యూషన్. ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే సొల్యూషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎప్పుడూ కూడా ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నోబడి విల్ గివ్ యూ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు ప్రొడక్షన్. మనకి రియల్ టైమ్ ఐటీలో 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి. డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనమ్మా? డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు. యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ ఎన్విరాన్మెంట్లో యూజర్స్ వచ్చి వాళ్ళ బిజినెస్ కేసెస్ డెవలపర్స్
క్రియేట్ చేశారా లేదా అనేది వ్యాలిడేట్ చేస్తారు. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ది ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎంటైర్ బిజినెస్ యూనిట్ విల్ యూస్. ఈ యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్లో బిజినెస్ కొంతమందిని నామినేట్ చేసి వాళ్ళతో ఆ ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేస్తుంది. అది యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్. ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ లేదా ఒక ప్రాజెక్ట్లో మోర్ దాన్ వన్ ఐటమ్ ఉంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ చేయాలంటే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని మూవ్ చేయాలి. అలా కాకుండా అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని అట్ వన్ గో మూవ్ చేయాలి అంటే యూస్ చేసే మెకానిజమే సొల్యూషన్స్. అర్థమైందా తల్లి? Thank you, sir. Yes, sir. నో ప్రాబ్లం. Any questions to anybody? Okay, if you guys don't have any questions, we are calling it a day. ఈరోజు క్లాస్కి ఇక్కడితో ఆపుతున్నానన్న. రేపటి నుంచి మనం యాప్స్ క్రియేట్ చేయటము, పవర్ యాప్లో ఉన్నటువంటి కంట్రోల్స్, ఫస్ట్ యాప్ క్రియేట్ చేయటము, యాప్ అంటే ఏంటి, ఎలా రన్ అవుతుంది, ఎన్ని రకాల యాప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, పవర్ యాప్లో ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ యాప్స్ ఉన్నాయి, అవి మనకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అన్నీ కూడా నేర్చుకుందాము. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక టెంప్లెట్తో యాప్ని క్రియేట్ చేసి ఆ టెంప్లెట్తో క్రియేట్ చేసిన యాప్ ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే ఓకే సార్. Okay, sir. సార్ ఓకే. యాజ్ పర్ అవర్ ప్రాసెస్, if you have questions, stay back. If you don't have any questions, you are absolutely good to leave the class. I'll stay until the last student leave the class. ఎవరికి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగచ్చు. అమెండ్మెంట్స్ చెప్పారు కదా సార్ ఇందాక, అవునన్నా. ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు సార్? షూర్. డిఫాల్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్, శాండ్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ డేటావర్స్ ఫర్ టీమ్స్ ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా? అనదర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ డెవలపర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. మొత్తం 6 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న. అభిరామ్, సార్ మొత్తం 6 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డిఫాల్ట్, ట్రయల్, ప్రొడక్షన్, శాండ్ బాక్స్, డేటావర్స్ ఫర్ టీమ్స్, అండ్ ద 6th ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ డెవలపర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పు మనస్. సార్ లాస్ట్ టైం మనం ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టైప్ అండ్ ట్రయల్ పెట్టుకున్నాం కదా సార్. అవునండి. సో అక్కడ రీజన్ అనేది యునైటెడ్ స్టేట్స్ అనే డిఫాల్ట్గా మనకి ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ కెన్ స్విచ్ టు ఇండియా అంటే అది వర్క్ అవ్వట్లేదు సార్. ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ స్ట్రేంజ్. ఐడియల్గా మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ రీజన్లో ఉన్నారో ఆ రీజన్కి ఉండాలి. మేబీ బగ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఐఎమ్ నాట్ క్వైట్ షూర్. నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. అక్కడే ఆ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ నుంచి నేను ఎప్పుడు కూడా చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ క్వైట్ షూర్. మేబీ ఇట్స్ అ బగ్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఓకే సార్. Please explain what the data connectors are. డేటా కనెక్టర్స్ అనేవి రిలేషన్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్. మనకి డేటాబేస్కి యాప్కి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి వాడే మెకానిజంని డేటా కనెక్షన్స్ అని అంటారు. Okay, sir. So previously you have explained about the architecture of Power Apps, sir. So in that, can you please explain about the eventing and extensibility of the architecture? ఫర్గెట్ అబౌట్ నన్ను, అది అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్. ఫర్గెట్ అబౌట్. మీరు దాన్ని తెలుసుకోవాల్సింది. Okay, and one more thing, sir. ఎన్విరాన్మెంట్ 6 టైప్స్ చెప్పారు కదా సార్. ట్రయల్లో మనకి ఇందాక మీరు చూపించేటప్పుడు 2 ఉన్నాయి, సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ అండ్ నార్మల్ ట్రయల్. ఒకసారి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తారు సార్? ట్రయల్ వచ్చేసరికి రెగ్యులర్ ట్రయల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ట్రయల్ విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీన్స్
ఎజ్యూర్లో సబ్స్క్రిప్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. రియల్ టైంలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా కంపెనీ బిజినెస్ కార్డ్ యూస్ చేసి సబ్స్క్రిప్షన్ క్రియేట్ చేస్తే బిల్లింగ్ జనరేట్ అవ్వడం కోసం చేస్తారు. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో బిజినెస్ యూనిట్ దే వాంటెడ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్, సమ్ టెస్ట్ సినారియోస్. ఆ సినారియోస్ రన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు టెస్ట్ సినారియోస్ కోసం దే ఆర్ ఓకే టు పే సమ్ అమౌంట్. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఎజ్యూర్లో క్రియేట్ చేసి ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ అసోసియేట్ చేసి చేస్తారు, విచ్ ఇస్ ఎ న్యూ ఆప్షన్ రీసెంట్లీ గాట్ యాడెడ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నో ప్రాబ్లం. సార్ ఇందాక ఒక కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కదా సార్. చేశాను సార్. ఇప్పుడు డేటాబేస్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ క్రియేట్ చేయకుండా మనం కనెక్షన్ ఇవ్వచ్చా సార్? అంటే ఓ ఎస్, ఓ ఎస్టాబ్లిష్ ఎస్, చేయొచ్చు. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చమ్మా. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఇప్పుడు థింక్ అబౌట్ దిస్ రవిచంద్ర వర్మ, సారీ చంద్రవర్మ. సీక్వెల్ అనేది డేటాబేస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్నది నాకు, ఓకేనా? దానికి నేను కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు మనం డేటాబేస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన పని లేదు కదా, ఆల్రెడీ డేటాబేస్ ఉంది. కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే అదేమవుతుందంటే కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ కనెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు మనకేమవుతుంది, ఈ కనెక్షన్ అనేది ఒక లేయర్లా పనిచేస్తుంది, మన యాప్కి డేటాబేస్కి బిట్వీన్ ఒక లేయర్లా పనిచేస్తుంది. సో కనెక్షన్ అనేది ఏ టెక్నాలజీ లేదా ఏ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసి వెళ్ళాలి అనుకున్న దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి అనుకున్న ఏ ఏ ఇంటర్ఫేస్ యూస్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేస్తావు డేటాకి అనేది కనెక్షన్, అంతకుమించి ఏం లేదు. యాజ్ ఎ సెడ్ లాస్ట్ టైం, ఒక లేయర్ బిట్వీన్ ద యాప్ అండ్ ద డేటాబేస్. ఈ లేయర్ ఏ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నావా, అది సీక్వెల్ యూస్ చేస్తున్నావా, షేర్ పాయింట్ యూస్ చేస్తున్నావా, డేటావర్స్ యూస్ చేస్తున్నావా అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డెవలపర్ అండ్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ.